Inu sentenced to 10 years in prison for crimes against humanity in Kushtia during July uprising. Taka 9.38 trillion budget passed, setting targets to accelerate economic growth. Apex Court bars BNP leader Aslam from taking oath as Chattogram 4 MP for loan default. Assalamu alaikum. This is Nazrul Islam Babu welcoming you all to Evening News. You have just heard the Crown Cement headlines. Now let's move on to the details. The International Crimes Tribunal has sentenced accomplice of fascist regime Hassanul Haq Inu to 3 consecutive 10-year prison terms after finding him guilty on 3 counts of crimes against humanity committed during the July uprising. However, under the tribunal's order, he will serve a maximum of 10 years in prison. At the same time, the tribunal acquitted him of 5 other charges, including allegations related to the killings of 6 individuals, citing insufficient evidence. Inu had originally faced 8 charges, including the alleged killing of 6 people in Kushtia. Following a judicial process, he was brought from the tribunal's detention facility to the courtroom for the pronouncement of the verdict. Ousted Sheikh Hasina's minister appeared visibly agitated while being escorted to the dock moments before the judgment was announced. The chief prosecutor indicated that the prosecution will appeal, seeking a harsher sentence, while Inu's family has rejected the verdict. আমি বলতে চাই এই রায় সঠিক হয়নি। আমার মনে হয় যে আমরা এটা যদি আপিল দায়ের করি উচ্চ আদালত থেকে প্রত্যেকটি কাউন্টে যেগুলো থেকে শাস্তি বা তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সবগুলোতে তার সাজা প্রমাণ হবে, তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত হবেন এবং আমরা যে 3টি চার্জ প্রমাণ হয়েছে বলে বলছে সেগুলো থেকেও সাজা বৃদ্ধির জন্য আমরা আবেদন করব, আপিল করব এবং আমরা বিশ্বাস করি যে সেগুলো তো সাজা বৃদ্ধি পাবে। ৭১ সালে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল, ইউনূস সরকার সেই ট্রাইব্যুনালকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই ট্রাইব্যুনালে ৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের বিচার করছে এবং রায় প্রদান করছে। এটাকে আমরা মনে করি আইনের নিকৃষ্টতম অপব্যবহার এবং নিকৃষ্টতম অবিচার। আমরা এই রায় প্রত্যাখ্যান করি। Parliament has approved the Taka 9.38 trillion national budget for the upcoming fiscal year, which will come into effect tomorrow. Earlier, the finance minister tabled the bill, which was subsequently passed unanimously by a voice vote. The budget projects total revenue earnings of Taka 6,95,000 crore, leaving a fiscal deficit of Taka 2,43,000 crore. It sets targets to accelerate economic growth to 6.5% and bring inflation down to 7.5%. অর্থ বছরের প্রয়োজনীয় সাকল্য পরিচালন উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহকল্পে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অনধিক ৩,৫৬৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হোক। The Appellate Division has annulled the candidacy of BNP leader Aslam Chowdhury, who had been unofficially declared the winner of the 12 February election in Chattogram 4. The order was issued by a 4-member appellate bench headed by the Chief Justice. Consequently, the election result for the constituency cannot be formally declared. Before the election, the Apex Court had granted leave to appeal against an earlier decision upholding Chowdhury's candidacy for loan default. The Attorney General said the ruling could necessitate a fresh election in the constituency, whereas counsel for the petitioner argued that under prevailing electoral regulations, the Election Commission may instead declare the runner-up as the duly elected representative. প্রচলিত নিয়মে যদি কোনো ইলেকশনে সর্বোচ্চ ভোট যিনি পান তিনি যদি অযোগ্য ঘোষণা হন তাহলে প্রচলিত নিয়মে তার পরের জন নির্বাচিত ঘোষিত হয়, কিন্তু তারপরেও এখানে আপিল বিভাগের সুনির্দিষ্ট কোনো ডাইরেকশন থাকবে কিনা এই ব্যাপারটি আমাদের মতে নির্বাচন কমিশনেই পূর্ণাঙ্গভাবে সেটেল করবে। মোটা দাগে বলতে গেলে বলা যায় যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তিনি যে আপিলটি করেছিলেন সেই আপিলটা মঞ্জুর হওয়ার অর্থ হচ্ছে জনাব আসলাম চৌধুরী তিনি যে বৈধ প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, নির্বাচিত হয়েছিলেন
সেটি আর আপাত দৃষ্টিতে থাকলো না। Addressing a media briefing at Secretariat, the information advisor said the BNP government is investigating those responsible for organizing processions featuring flags bearing the kalima. এটা সরকার কগনিজেন্সে নিয়েছে, সরকার এটা দেখেছে, এটার সাথে সরকারের কোনো সম্পর্ক থাকার কোনো কারণ নেই, বরং এটা সরকার খতিয়ে দেখছে এবং সেটা কেন হচ্ছে, কারণ এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুল বার্তা যাবার সম্ভাবনা আছে গ্লোবালি। এই ব্যাপারে আমরা সচেতন আছি, আমরা এটা নিয়ে ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছি এবং আমি ব্যক্তিগতভাবেও এইটার ব্যাপারে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমরা আশা করি এই জিনিসটা এভাবে কন্টিনিউ করবে। শেষ প্রশ্নটা আমরা এখনো এইগুলো তো বুঝতেই পারছেন এটা কারা করছে, কেন করছে। কিছু মানুষকে আপনি দেখবেন সোশ্যাল মিডিয়াতে বলছে, কিন্তু তারাই তো আসলে হয়তো সবসময় মূল ব্যক্তি না। সেটা কিন্তু খতিয়ে দেখার প্রশ্ন আছে এবং এটা যেহেতু এত ওয়াইড স্প্রেড ভাবে হয়েছে, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে, সেটাই আমরা খতিয়ে দেখছি এবং আমরা ইনশাআল্লাহ এটা বের করতে পারবো। Opposition Jamaat-e-Islami announced that the implementation of the referendum mandate will be its principal demand during the observance of the second anniversary of the July uprising. Speaking at a press conference at the National Press Club to unveil a month-long program commemorating the anniversary, the party's Secretary-General Mia Gholam Parwar alleged that certain covert leaders within the BNP operating from inside the interim government had manipulated the outcome of the national election. He further claimed that 70% of voters had rejected the BNP's note of dissent through the referendum. আপনার পার্লামেন্টের মেজরিটি ব্যাখ্যা এক, আর গণভোটের 70% মেজরিটি কিন্তু আরেক। সংবিধান বিশ্লেষক আইনজ্ঞরা পরিষ্কার বলেছেন, পার্লামেন্টে আপনারা যে আসনগুলো পেয়ে মেজরিটির শক্তি দেখাচ্ছেন, এই মেজরিটি গণভোটের মেজরিটির সামনে কিন্তু সভরেন নয়। যখনই বিএনপি নোহার হয়ে যায়, জামাতকে মোকাবেলা করার যুক্তি যখন থাকে না, নৈতিকতা যখন থাকে না, আদর্শ যখন থাকে না, চরিত্র যখন থাকে না, তখন ওই পুরানো কাসন্দি টেনে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চায়। এই ছাড়া তাদের আর কোনো হাতিয়ার তো নাই, হাতিয়ারটা ভোতা হয়ে গেছে। Eminent artist Mustafa Monwar, widely celebrated as Bangladesh's puppet man, was laid to rest amid an outpouring of public grief and national homage. A state guard of honor was accorded to the distinguished painter at the central Shahid Minar. Colleagues and admirers remarked that while his passing constitutes an irreparable loss to the nation, his artistic legacy will remain an enduring pillar of Bangladesh's cultural heritage. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.